ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ. 15 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಆರಂಭ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ನಾಯಕರು ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಇದೇ 21ರವರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಶೃಂಗಸಭೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅರೇನಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇಂಡಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಸಿ ಗೇಟ್ವೇಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 3 ಹೊಸ ಉಪಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ನ CEO ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ AI ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಸ ಉಪ ಸಮುದ್ರ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ. ರಂಜಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 9ನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಆರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ರಂಜಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿನ್ನೆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 37 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 5ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿವಂಶ್, ಎನ್ಸಿಪಿ ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಪೂಸಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಸಿರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನರ್ಮದಾ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಂದ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 4 ಕೆಜಿ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ಸಿಬಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕವು ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವೋ ಪಾಲೋದಿಂದ ದೋಹಾ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೂಲ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ತೋಶಿಮಿತ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದುಬೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು 102 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನಮೀಬಿಯಾ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಇಟಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ಅನ್ವಯ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಬ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 6ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಉನ್ನತ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಚೀನಾಬ್ ನದಿಯ ರಮಣೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೃತ್ತಿಪರ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು, ಸಾಹಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಂಡ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ. 15 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಆರಂಭ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to formally inaugurate India AI Impact Summit 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi today. Former British Prime Minister Rishi Sunak says India is well positioned to be a leader in AI and demonstrate its mass adoption and deployment in society. Food Corporation of India signed MOU with World Food Programme for supply of rice to eradicate global hunger. Holy month of Ramzan begins today in different parts of the country. Defending champions India beat Netherlands by 17 runs in final Group A fixture of the ICC Men's T20 Cricket World Cup in Ahmedabad. And 6th National Rafting Championship begins today at Shibnot in Doda district of Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the India AI Impact Summit 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi today. The opening ceremony will also be addressed by the President of France, Emmanuel Macron, Secretary General of United Nations, Antonio Guterres, as well as various top industry leaders from across the world. The opening ceremony will be followed by a visit of the leaders to the India AI Impact Expo. We have a report. The leaders' plenary in the noon will bring together heads of state, ministers and senior representatives from multilateral institutions to outline national and global priorities on AI, including governance, infrastructure and international cooperation. Mr. Modi will participate in the CEO roundtable in the evening. It will convene senior executives from global technology and industry firms with government leadership to discuss investment, research collaboration, supply chains and deployment of AI systems. The theme of India AI Impact Summit 2026 is Sarvajana Hitaya Sarvajana Sukhaya, welfare for all, happiness of all. It aims to position India as a leader in the field of AI and envisions a future where AI advances humanity, fosters inclusive growth and safeguards the shared planet. The summit has brought together more than 500 global AI leaders, including 100 chief executive officers and founders, 150 academicians and researchers, and 400 chief technology officers and philanthropists. It also engaged over 100 government representatives, including more than 20 heads of state and government and around 60 ministers and vice ministers. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Ākashvāñi News, Delhi. Former British Prime Minister Rishi Sunak has said that India is well positioned to be a leader in AI and demonstrate its mass adoption and deployment in society. Addressing the event at India AI Impact Summit in New Delhi, Mr. Sunak said there is incredible optimism and trust towards AI in India, while in the West the overriding feeling is one of anxiety at the moment. He said India has recognized that leadership in technology does not just depend on inventing technology, it's about how you deploy it. Former UK Prime Minister said in the Stanford Global AI Vibrancy 2025 report, India has been ranked third for AI competitiveness and ecosystem vibrancy. India has recognized that leadership in technology doesn't depend just on inventing the technology. It depends on how effectively you deploy it in your country. So by focusing on mass adoption, I think supported by a very deep talent pool here, a strong digital public infrastructure, and a public that's very supportive and optimistic of the technology, I think India is well positioned to take a leadership role in AI. India is hosting the AI Impact Summit 2026 from February 16 to 20th, in which a large number of world leaders, technology experts and innovators are participating. At India AI Impact Summit, Google has announced that it will connect India with the US through new subsea cables as part of a $15 billion investment spread over 5 years. In a statement, the company informed that through their collaborative infrastructure initiative named America-India Connect, a new international subsea gateway will be established in Vizag.
It added that 3 new subsea paths connecting India to Singapore, South Africa and Australia, and 4 strategic fiber optic routes will also be established. Speaking at the India AI Impact Summit in New Delhi, CEO of Google Sundar Pichai said that the initiative delivers new subsea cable routes to increase AI connectivity between India, the US, and multiple locations across the southern hemisphere. We are announcing the India-America Connect initiative, which will deliver new subsea cable routes to increase AI connectivity between the US, India, and multiple locations across the southern hemisphere. To take advantage of the opportunities this infrastructure creates, we must also invest in people and skilling, which is why we are announcing some of our most ambitious skilling programs here. This includes a new Google AI professional certificate program to help people master AI in their work. In India, we are partnering with Ākashvāñi AI to reach students and early career professionals. It will be available in English and Hindi, more Indian languages to follow. Global leaders continue to arrive in New Delhi for the India AI Impact Summit 2026. President of Switzerland Guy Parmelin today arrived in the national capital for the AI Summit. In a social media post, the Minister of External Affairs said that the visit of President Parmelin will further deepen India-Switzerland partnership across diverse sectors of mutual interest. Food Corporation of India FCI and the World Food Programme WFP have signed a Memorandum of Understanding MOU for the supply of rice in support of global humanitarian operations aimed at combating hunger. Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has informed that FCI will supply 2 lakh metric tons of rice to WFP under the MOU. Department of Food and Public Distribution Secretary Sanjeev Chopra said this agreement showcases the country's resolve to ensure no one goes hungry. He added India will continue to stand with the international community in combating malnutrition and food insecurity. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The holy month of Ramzan begins today as the moon was sighted yesterday evening in many parts of the country. Today will be the first day of fasting of the holy month. Ramzan is the 9th month of the Islamic calendar and Eid ul-Fitr is celebrated at the culmination of fasting month. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the beginning of the holy month of Ramzan. In a social media post, Mr. Modi expressed hope that this auspicious month will further the spirit of togetherness in society. Election Commission has decided to issue show-cause notices to the concerned Electoral Registration Officers EROs and Assistant Electoral Registration Officers EROs for failing to upload a large number of voters' documents online under the Special Intensive Revision SIR process currently underway in West Bengal. According to an official, even 4 days after the hearing concluded, nearly 1,15,000 documents are yet to be uploaded. The Commission had clearly instructed all EROs and EROs that if any application is rejected, the specific reason must be clearly stated. Narcotics Control Bureau NCB has seized 4.776 kilogram of cocaine worth over 23 crore rupees from a Brazilian passenger at Campe Gora International Airport in Bengaluru. Acting on specific intelligence, NCB's Bengaluru Zonal Unit intercepted the accused in the early hours of yesterday after he arrived from Sao Paulo via Doha. The NCB added that legal action has been initiated under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act. The coffee sector has hailed the interim trade agreement between India and the United States of America. Talking to Ākashvāñi News, Bengaluru-based coffee roaster Srikanth Rao said that the deal will increase investment in the coffee sector. He added that the reduction in tariffs will boost exports, providing long-term benefits for the farmers involved in this sector. We are basically roasters, specialty coffee roasters based in Bangalore from India. The latest FTA between US and India has certainly the boost to the coffee industry because duty was very high for all the exports of coffee and also the value-added products like roasted coffee and instant coffee. Certainly the change in the tariff from 50% to 80% certainly will boost the confidence of the exporters and also good for the industry. US President Donald Trump will chair the Board of Peace meeting today and will make an announcement regarding the $5 billion pledged for Gaza by 20 member states attending the meeting.
Addressing the media, White House Press Secretary Caroline Leavitt said that the Board of Peace meeting will focus on maintaining security in Gaza amid the ongoing war between Israel and Hamas. She informed Mr. Trump will announce reconstruction efforts and committed thousands of personnel for the International Stabilization Force and local police to maintain security and peace for Gazans. President Trump will host a Board of Peace meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace, where he will announce that member states have pledged more than $5 billion towards the Gaza humanitarian and reconstruction efforts and have also committed thousands of personnel to the International Stabilization Force and local police to maintain security and peace for Gazans. Regarding the nuclear deal with Iran, Ms. Leavitt said that diplomacy is the first option for US President Donald Trump before considering military action against Iran. She added that it would be wise for Iran to reach an agreement with the United States. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that the outcomes of the trilateral talks with the United States and Russia in Geneva were not sufficient. In a social media post, Zelensky said that sensitive political matters, including possible compromises to end the ongoing war, were not sufficiently worked through. He announced that the next meeting will take place later this month. In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, defending champions India beat the Netherlands by 17 runs in a final Group A fixture at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Electing to bat first, India posted 193 for 6 in the stipulated 20 overs, with Shivam Dube scoring 66 off 31 balls. In reply, the Netherlands managed 176 for 7 in 20 overs. Indian bowler Varun Chakrabarti claimed 3 wickets, while Shivam Dube picked up 2. Dube was named player of the match for his impressive all-round performance. In women's cricket, India will play against host Australia in the second T20 International of the 3-match series in Canberra today. The match will start at 1:45 p.m. Indian time. The 6th National Rafting Championship title, the Ultimate River Battle, will begin today at Shibnot in Doda district of Jammu and Kashmir. The championship aims to showcase top rafting talent from across the country while promoting adventure tourism in the region. Set against the scenic backdrop of the mighty Chenab River, the event is expected to attract professional rafting teams, adventure enthusiasts and tourists. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal. Thank you, Abhishek. The AI Impact Summit is covered prominently by most of the dailies today. Modi expands Europe outreach at AI Summit, leads the statesman. Prime Minister Modi calls India EU FTA golden era for trade tech, leads the pioneer. EU leaders back early trade pack AI cooperation in meetings with Modi, reports the Times of India. Sundar Pichai unveils India-US subsea project and more, reports Financial Express. DGCA proposes swift ban on disruptive passengers, reports The Hindu. Government officials who leak information to media may face Official Secrets Act OCA action, states Hindustan Times. The Indian Express, in its editorial piece, A New Tango with Paris, says that the elevation of ties between India and France to a special global strategic partnership is testament to the durability of the relationship and to a shared commitment to strategic autonomy that avoids rigid bloc politics. France has long been one of India's most dependable partners, with whom ties have acquired renewed momentum over the past 12 months. US reveals details of Chinese nuclear test. Kremlin disagrees, notes The Hindu. From bit role AI is now the hero of entertainment industry, says Economic Times about the Indian entertainment industry. The paper writes, AI is no longer limited to pilot or experimental projects. It is now shaping how content is developed and delivered. And finally, coming to New York's iconic Carnegie Hall, annual festival dedicated to Indian music, says the Indian Express. The paper reports that come next year and in a first, Carnegie Hall will have an annual festival dedicated to Indian music. And with that, it's back to you, Abhishek. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to formally inaugurate India AI Impact Summit 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi today. Former British Prime Minister Rishi Sunak says India is well positioned to be a leader in AI and demonstrate its mass adoption and deployment in society. Food Corporation of India signed MOU with World Food Programme for supply of rice to eradicate global hunger.
Holy month of Ramzan begins today in different parts of the country. Defending champions India beat Netherlands by 17 runs in final Group A fixture of ICC Men's T20 Cricket World Cup in Ahmedabad. And the 6th National Rafting Championship begins today at Shibnot in Doda district of Jammu and Kashmir. And with that, we end the morning news. Have a nice day.